مرحبا بكم في درس جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سوف نقرأ قصتين قصيرتين. القصة الأولى سوف تكون في اللغة الإنجليزية وسوف نترجمها إلى اللغة العربية، والقصة الثانية سوف تكون في اللغة العربية ونترجمها إلى اللغة الإنجليزية. أتمنى أن تتعلموا وتستفيدوا من درسنا اليوم. نبدأ في الدرس. Wife, I love you. Husband, I love you too. Wife, prove it. Scream it to the world. Husband whispers in her ear, I love you. Wife, why did you whisper it? Husband, because you are my world. Wife, I love you. Husband, I love you too. Wife, prove it. Scream it to the world. Husband whispers in her ear, I love you. Wife, why did you whisper it? Husband, because you are my world. Okay, so أولاً wife زوجة، husband الزوج. So الزوجة تقول لزوجها I love you، أنا أحبك. and الزوج I love you too، وأنا أحبك أيضا. So to أيضا. The wife, prove it. Prove it. اثبت هذا. So prove اثبت. اثبت. Scream it to the world. أصرخ بهذا إلى العالم. So world العالم. Scream it أصرخ. So scream. أصرخ. world العالم. So اثبت إنك تحبني. اثبت هذا. Scream it to the world. أصرخ بهذا إلى العالم. أصرخ إنك تحبني إلى العالم. الزوج whispers in her ear. So whispers معنى كلمة whispers يهمس. يهمس in her ear في أذنيها. So همس في أذنيها I love you، أنا أحبك. لذلك الزوجة سألت Why did you whisper it? Why؟ لماذا أنت همست في أذني؟ Husband, because you are my world. لأنك so لأن because you لأنك my world عالمي. So you are my world. أنت تكونين عالمي. So wife, I love you. I love you too. Prove it. Scream it to the world. He whispers in her ear, I love you. Why did you whisper it? Because you are my world. Okay. والآن سوف ننتقل إلى القصة في اللغة العربية ونتكلم عنها. عنوان القصة القناعة كنز لا يفنى. القناعة معناتها contentment
contentment. كنز لا يفنى. في اللغة الإنجليزية سوف نقول لا يفنى قبل أن نقول كنز. Contentment is an inexhaustible treasure. كنز. inexhaustible. أضفنا أن لأن في هذه الكلمة عندنا حرف علة I. contentment معناتها القناعة. contentment is an inexhaustible treasure. كنز لا يفنى. جاء في القصص القديمة إن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه. القصص القديمة القديمة ancient stories. القصص القديمة ancient stories. جاء في it was mentioned. Ancient stories. القصص القديمة. إن ملكا أراد. ملك king أراد أن يكافئ wanted. أراد في فعل الماضي أراد أن يكافئ. يكافئ معناته reward أحد مواطنيه one of his citizen. citizen مواطن citizen أحد مواطنيه one of his citizens. هو لديه أكثر من مواطن وقرر أن يكافئ شخص واحد من هؤلاء المواطنين. أحد مواطنيه. That's why we say one of his citizens. فقال له فقال له so he said to him. فقال he الشخص الذي يقول he said قال لمن to him له. he said to him هو قال له امتلك من الأرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك. own امتلك own امتلك. إذا أردتم أن تقولون هذا البيت ملكي. This house is my own. This house is my own. Own أمتلك or يمتلك own. own من الأرض أو امتلك من الأرض. own all the land. أرض land. امتلك من الأرض own all the land
كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك. الجملة مع بعض أو هذه الكلمات مع بعض تترجم إلى own so will be own all the land, own all the land that you can walk on your feet. على قدميك. feet قدميك. so walk سيرا أو المشي سيرا على قدميك. walk on your land. so you can own الأرض التي تستطيع المشي عليها على قدميك. لذلك قلنا من قبل إن ترجمة كلمة بكلمة في بعض الأوقات شيء صعب جدا، لذلك فهم كيفية كتابة الجمل في اللغة الإنجليزية والفرق بينها إلى اللغة العربية شيء مهم جدا. So one more time مرة ثانية own all the land that you can walk on your feet. ففرح الرجل وشرع يمشي في الأرض مسرعا ومهرولا بجنون. so ففرح الرجل. so مرة ثانية في اللغة العربية ففرح الرجل، لكن في الإنجليزية سوف نبدأ بالرجل. so ففرح he's happy الرجل man. so the man was happy and began walking. وشرع يمشي. شرع بمعنى ابتدأ بالمشي. so started or began. so started began بدأ أو شرع يمشي. so he started or began walking في الأرض on the land. on the land. on the land. so الرجل man. so the man لأن عندنا so the man was happy and began walking on the land مسرعا ومهرولا بجنون. so مسرعا rushing and ومهرولا in jogging. بجنون like crazy. so rushing مسرعا jogging مهرولا crazy مجنون crazy. so the man was happy and began walking
on the land, rushing and jogging like crazy. وسار مسافة طويلة فتعب. سار he walked مسافة طويلة. So مسافة distance, طويلة long. So long distance. Long distance مسافة طويلة. فتعب and became tired. أصبح متعبا. became tired. ففكر في العودة إلى الملك. ففكر في العودة إلى الملك. So فكر he thought في العودة about returning. So العودة returning إلى الملك to the king كي يمنحه مساحة الأرض التي قطعها. كي in order to. In order to. كي يمنحه مساحة الأرض. يمنحه to give him. So يمنحه to give يعطيه. To give the land. So مساحة الأرض. The area of land. So الأرض تكلمنا عنها معناتها land. مساحة أو المكان. So area. The area of land التي قطعها. That he had covered. التي قطعها أو التي مشاها. covered. ولكنه غير رأيه. So لكنه but he يعني نتكلم عن الرجل. he غير رأيه. he changed his mind. So غير رأيه changed his mind. So changed غير رأيه الرأي المايند. غير رأيه. فقد شعر إنه يستطيع قطع مسافة أكبر. So but he changed his mind. فقد شعر. So الشعور أو شعر he felt في الماضي felt إنه يستطيع. So إنه يستطيع مرة ثانية نتكلم عن الرجل. So he felt he could cover longer or greater distance. So تكلمنا عن مسافة distance. So مسافة distance أكبر greater. So أكبر greater. لقد تكلمنا عن ER بما أننا نقارن المسافة التي يريد أن يقطعها بين المسافة التي انتهى من قطعها. لذلك استخدمنا ER لأننا نقارن بين شيئين. So he felt
that he could cover, so قطع cover greater distance. So he felt that he could يستطيع could لم نستخدم can لأن القصة تتكلم عن شيء في الماضي لذلك استخدمنا could. He felt that he could cover greater distance مسافة أكبر وعزم على مواصلة السير. He وعزم, so he decided to continue walking. So مواصلة continue مواصلة continue السير walking. So he decided وهو قرر to continue مواصلة المشي walking, and he decided to continue walking. فسار مسافة أطول. So he walked long distance. So he walked long distance. في اللغة العربية لا نقول فهو سار مسافة أطول أو هو فكر وهو غير رأيه، لكن في الإنجليزية لازم نقول he. الجملة سوف تكون غير كاملة إذ لم نضيف كلمة he هو. فسار مسافة أطول so he walked long distances. فسار مسافات so مسافات وهنا جمع لذلك نقول distances بدلا من distance. So distances. طويلة مسافات طويلة long distances. long طويلة. هنا قلنا أكبر فنعني أننا نقارن لذلك استخدمنا greater. وأيضا هنا قلنا مسافة طويلة long distance. لم نقل مسافة أطول إذ قلنا أطول فالكلمة تكون في الإنجليزي longer نضيف er لأننا نقارن. لكن هنا وهنا أيضا قلنا مسافات طويلة long distances. وفكر في العودة. وفكر he thought. فكر في العودة إلى الملك. He thought about returning to the king. إلى الملك. مكتفيا بالمسافة. مكتفيا بالمسافة. So مكتفيا or like being content. مكتفي content. content بالمسافة التي قطعها. content with. content مكتفيا ب. So content with the distance مع المسافة he had covered or he had traveled. So هنا قطعها covered or traveled. So he thought of returning to the king, being content with the distance that he traveled. إلا إنه تردد. So التردد أو تردد hesitant. So he hesitated. تردد. لكن
but he hesitated مرة أخرى again. But he hesitated again. وقرر and decided أن يواصل السير. To continue walking. To continue walking. حتى يحصل على المزيد. Until. حتى. Until. يحصل. Until he achieve. So يحصل. Achieve or get. يحصل. Until he achieves on more. على المزيد. Until he achieves more. ظل الرجل يسير أياما وليالي. The man kept. So ظل kept. Kept. So the man kept walking. Kept walking 4 days. أياما 4 days. وليالي and nights. Days and nights. ولم يعد أبدا. And he never returned. So أبدا never. يعد return. And he never returned. إذ يقال as it was said. إذ يقال as it was said that he ظل lost طريقه his way. He lost his way. وضاع في الحياة. بما أن ظل وضاع لها نفس المعنى lost، ذلك يمكننا أن نقول إذ يقال إنه ضل طريقه وضاع في الحياة as it was said that he هو lost his way in life. ضل طريقه في الحياة. ويقال إنه مات من شدة إنهاكه وتعبه. And it was said that he died. مات died من شدة إنهاكه وتعبه. So died from شدة extreme إنهاكه وتعبه. So extreme إنهاكه exhaustion and fatigue تعبه. So exhaustion, fatigue. Exhaustion, fatigue. So إنهاكه وتعبه. ولم يمتلك شيئا. And he did not possess anything. So يمتلك possess يمتلك شيئا. So he did not possess anything. ولم يمتلك شيئا. Anything شيئا. ولم يشعر بالاكتفاء. And he didn't feel
satisfied. So بالاكتفاء satisfied. or السعادة happiness أبدا never. He never felt satisfied or happy. So أبدا في اللغة الإنجليزية هنا أتت في النهاية، لكن في اللغة الإنجليزية نكتبها في هذا الأوردر. He never felt satisfied or happy. So never تأتي قبل الفعل felt verb. فقد أضاع كنزا ثمينا. He lost precious treasure. So كنز treasure ثمينا precious. He lost precious treasure. وهو القناعة. So وهو هنا نعني بها القناعة أو الشيء الذي أضاعه هو القناعة. So هو which is contentment. القناعة contentment. فالقناعة كنز لا يفنى. Contentment is an inexhaustible treasure. أوكي، والآن سوف نقرأ المقطع كامل باللغة الإنجليزية. Contentment is an inexhaustible treasure. It was mentioned in ancient stories that a king wanted to reward one of his citizens. So he said to him, "Own all the land that you can walk on your feet." The man was happy and began walking on the land, rushing and jogging like crazy. He walked a long distance and became tired. So he thought about returning to the king in order to give him the area of land that he had covered. But he changed his mind. He felt that he could cover a greater distance, and he decided to continue walking. So he walked long distances and thought about returning to the king, being content with the distance he had traveled. But he hesitated again and decided to continue walking until he achieved more. The man kept walking for days and nights and never returned, as it was said that he lost his way in life, and it is said that he died from extreme exhaustion and fatigue, and he did not possess anything, and he never felt satisfied or happy, for he lost a precious treasure, which is contentment. Contentment is an inexhaustible treasure. أوكي، وهنا ينتهي درسنا إلى اليوم. أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بهذه القصة، وسوف أراكم في الدرس المقبل إن شاء الله. مع السلامة.